Ndekanda esesa Kuma mpamvu zanga zikuberewela Nditetezeni Nditetezeni Ngati wanzako ndi wako yemwe Manifest. Nanga bwanjizi kama ndichitikira izi mango yang'anira Utibande kanda esesa Kuma mpamvu zanga zikuberewela Nditetezeni 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 Omwezi kumandichitikira izi samango yang'anira Ndidzichita kuopa kukhala pano mame akachoka Ndidzichita kuopa kuyenda kuchena ati dressing yanga mbola akumamba befuka mtima kukwera pressure abambo akulukulu chimimba chikulukulu sikukwima nanga undi ufitika mami ndauze sangamve atiti yaluka ndipo andimverenda Ngati wanzako ndi wako yemwe Nanga bwanjizi kama ndichitikira izi mango yang'anira Utibande kanda esesa Kuma mpamvu zanga zikuberewela Nditetezeni 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 Omwezi kumandichitikira izi samango yang'anira Isi nyimbo chabe Nkaza mukupangira zimayi atua atsikana atua zilako santundu wanji mpaka kupha mwana wa Zaka ziwiri jonde Mwana wankazi simungathe kungomulera koma kumuchotsera ulemu kumugwiririra mwapangisa adane ndichi amuna tonse tikukanika kuteteza azimayi yakulira ife tilichete mabwana opanga malamulo chonde muchitepo kanthu ifa ya mwana wa zaka ziwiri kundipweteka enano mulipize nkasasi kuzicheketa siko likupita kuti chitetezo chilipa chuti ogwiririra ngopulumuka Wanzako ndi wako yemwe Nanga bwanjizi kama ndichitikira izi mango yang'anira Utibande kanda esesa Kuma mpamvu zanga zikuberewela Nditetezeni 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 Omwezi kumandichitikira izi samango yang'anira Ndekanda esesa Kuma mpamvu zanga zikuberewela Nditetezeni 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 Ndekanda esesa Kuma mpamvu zanga zikuberewela Nditetezeni 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 Ndekanda esesa Kuma mpamvu zanga zikuberewela Nditetezeni Nditetezeni Nditetezeni
ndekanda esesa koma mphamvu zanga zikuperewera ine nditetezeni nditetezeni ndekanda esesa koma mphamvu zanga zikuperewera ine nditetezeni nditetezeni. Hello and welcome into this special program whereby we are calling it 16 Days of Activism special program. As we all know that Malawi as a country tomorrow on the 25th of November will be launching or opening 16 Days of Activism. That is in desert. Is it Kapuka ground? No, it's into the secondary school ground. Yeah. Yeah. You are with me, Andrew Pound, and my colleague. I did not prepare. People maybe may have questions. What is it that when we talk about 16 days of activism against gender-based violence, what is it all about? Alright, so when we talk of 16 days activism against gender-based violence, it's a campaign that started way back in 2000 here in Malawi. So within this period, because it starts from the 25th of November and ends on the 10th of December. So within this period, people do a lot of activities that call for efforts, that calls for support in ending the issues of gender-based violence. So it's a campaign that advocates for the protection of rights, especially for women and girls, protecting them from violence, because we all know that women and girls most of the time they tend to be victims of gender-based violence that is portrayed by men out there. So it's more of it's a campaign. Yeah. So far you have spoken of it started many years back. If I'm not wrong, 4 or 5 years back in Malawi. 2000? 22 years, yeah, okay. That's so many years, that is to say. Yeah. But do you think that it is having like any impact to the society? Are people aware of these 16 days of activism, or it is just a matter of tomorrow we'll open it, then on the 10th of December off we go, it ends there? Or as a country, are we benefiting from this? Or are people in the society or in our communities, are they aware of this initiative of 16 days of activism against gender-based violence? So when we look back, we see that maybe he is talking of 1980-something, 2000s, something like that. People were not really reporting issues to do with gender-based violence. If they meet such kind of cases, say they've been violated, they've been raped about, they were not reporting on such kind of issues because of fear, because of, can say, fear of discrimination, or that maybe they might be killed, they might be banished from their homes. But with the coming of this campaign, we've seen that number of people, the case reportage has gone up. People are able to report on these cases if they meet such kind of issues. They are able to seek relevant help from relevant authorities. So it's a campaign that is really having an impact in Malawi. Even though that the cases are rising, if we take statistics comparing the 2021 and even that of the 2022, we see that in 2022 cases have risen by a number of over 2,000 cases as compared to that of 2021. So it's a campaign that is having an impact, but just needs a lot of effort to make sure that it really brings out the benefits that it's supposed to bring on the ground. Okay, is it that people in our rural areas here in Malawi, are they really reached, or is it just a matter of when we are opening, that's when you go into the rural areas?
but when it is about the time of maybe executing it, it is just maybe about the people who stay in urban areas. Is it people, are they really reached or? People are reached in those hard-to-reach areas because if you were to move, you find that they have a community-based group whereby people can report GBV cases. If they meet these cases, people will be able to go and report such kind of cases to those groups. So you see that in a village, in a community, there will be traditional leaders there will be mother groups, there will be so many groups, youthful groups, that when someone is encountering these issues, they will be able to go to them, approach to them and tell them. Even there are police units in such kind of villages. People are able now to go and report. It's like they brought the authorities closer to them to make sure that they are really helped. Even though it's not necessarily that every village, I'm sure, can have such kind of police unit, but I think we are really trying in as far as reaching people in the rural areas is concerned. Yeah, that's how my colleague is explaining there. As a country, she's saying that we are really trying. We are making progress in as far as fighting gender-based violence. Before we proceed, we are going to take a short break. Then we'll tell the people what is the theme of this year's 16 days of activism. Yeah. Continue watching. We'll be back. Kumampamvu zangazi kubelewela ngati wanzako ndi wako yemwe Manifest. nanga bwanjizi kama ndichitikira izi mango yang'anira kuti bandekanda esesa kumampamvu zangazi kubelewela ine nditetezeni nditetezeni omwezi kumandichitikira izi samango yang'anira ndidzichita kuopa kukhala pano mame akachoka ndidzichita kuopa kuyenda kuchena ati dressing yanga mbola akumamba befuka mtima kukwera pressure abambo akulukulu chimimba chikulukulu sikukwimananga undi ufitika mami nauze sangamve atiti yaluka ndipo andimverenda ngati wanzako ndi wako yemwe nanga bwanjizi kama ndichitikira izi mango yang'anira kuti bandekanda esesa kumampamvu zangazi kubelewela ine nditetezeni nditetezeni omwezi kumandichitikira izi samango yang'anira isi nyimbo chabe nkhaza mukupangira zimayi atuwa atsikana atuwa zilakolako za mtundu wanji mpaka kupha mwana wa zaka ziwiri chonde mwana wankazi simungathe kungomulera koma kumuchotsera ulemu kumugwiririra mwapangisa adane ndichi amuna tonse tikukanika kuteteza azimayi yakulira ife tili chete kama bwana opanga malamulo chonde muchitepo kanthu ifa ya mwana wa zaka ziwiri kundipweteka enano mulipize nkasasi kuzicheke
kuteketa siko likupita kuti chitendezo chilipa chuti ogwililira ngopulumuka wanzako ndi wako yemwe nanga bwanjizi kama ndichitikira izi mango yang'anira kuti bandekanda esesa kuma mphamvu zanga zikuberewera ine nditetezeni aye nditetezeni aye nditetezeni aye pomwezi kuma ndichitikira izi samango yang'anira ndekanda esesa kuma mphamvu zanga zikuberewera ine nditetezeni aye nditetezeni Welcome back. This is a special program whereby we are calling it 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. So before the break, we said of something of talking about the theme of this year's celebration. Should I say so? Or campaign? Commemoration, like the opening of the campaign. Yeah. This year's campaign. Maybe let us tell the people what is this year's theme. All right. So this year in Malawi, the theme is Unite Activism Against Gender-Based Violence in Malawi. Before going into detail, that section, two of us and tell you we know I mean so chichewa ndi twamafuna kuti amayankhula chichakoti ka chakukasiya akaleso ndi nthawi yawo nditoti tiwauze kuti what is this all about. Koma right now let us talk in English first. All right, I get it. So that's the theme, Unite Activism Against Gender-Based Violence. Specifically, this theme is reflecting on the need for collaborative efforts from all sectors of government, private sector, all those organizations to come together and fight gender-based violence. Because if we do it, everybody doing it on his or her own, I don't think we can be able to reach that goal of ending the violence. So if we come together and we share resources, we share strategies on how we can end gender-based violence, it can really help a lot. So the theme is basically reflecting on the need for all kinds of government agencies, departments, private sector to come together and fight gender-based violence in all dimensions. Kubwera nomwina kuchichewa ena mkumadaba kuti ayi tikungova 16 days kapena masiku 16 chichewa chomveka bwino kwinako uwakonzera Malawi kuti masiku 16 yo kweni ndochitanji kapena akukamba zoti chani. Okay, so tikakamba za masiku 16 omwe ndi campaign ndithu yokhazikika yomwe inayamba mbuyomo chaka cha 2000 ku Malawi kuno, tukamba za Malawi kuno tinayamba ndithu chaka cha 2000 ndipo takhala tukumbukira masiku amenewa omwe amakhala milongo iwiri ndi masiku awiri, so ngati 16 inoyati ndiye kwambiri kampeni iyi imakhala zoti ikulimbikitsa ntchito, ikulimbikitsa mabungwe anthu amene amakhala kugwira ntchito yothetsa nkhanza zimene zikhale makamaka zomwe amayi atsikana amakumana nazo. Ngakhalenso chaka chino akuyika ndithu patsogolo azibambo, chifukwa azibambo nawonso akukumana nazonso nkhanzazo. Ndiye kwambiri masiku amene wamakhala kuyang'anira ntchitozo, akuona kuti ntchitozi zikugwirika motani kapena kuti tikuperewera pati ndipo tichite bwanji kuti zinthu tizikonze. Wakamba kuti mdziko lino la Malawi zimenezi zinayamba chaka cha 2000. Mwina ngati dziko pali kusintha kumene tinganene kuchoka chaka chimene cha 2000 kufika pano kukamba za chaka cha 2022. Ngati dziko pali kusintha kapena ndi nkhani yokuti basi yapavipa kuti nkhanzazo ndithu nde
chaka chilichonse tikamayamba china nkhanza mwina zikumabwerera malo moti mwina zizitsika kapena anthu mauthenga amene akumayenera kuwafika uthenga sukumawafika. Kusinthako tinene kuti kulipo chifukwa choti tikayang'ana mbuyo mu zaka za ma 1990 something 1980 chakuti kaya ma 2000 aja nkhani izizi chifukwa anthu anali asauzidziwa bwinobwino kuti mwinaso ndi nkhanza sakuyenera kumakumana nazo zinthu ngati zimene zija samatha kukanena kwa anthu oyenerera kapena kumuneneza munthu amene wachita nkhanza zija tukamba mwina wakanena ngati polisi kuwauza kaya amene akhala nawo pakhomo wachibale aliwonse amene angathe kuwathandiza. Anthu mbuyomo samakanena chifukwa kuti analibe upangiri odziwika bwino kuti zinthu zizimenera kukhala chonje nkhanza siziyenera kuti zichitike. Komano tikaona zoti mmene kampeni iyi inabwerera mdziko muno nkhani zoti munthu ngati wachitidwa nkhanza amatha kukanena kaya polisi kaya kwa achibale mafumu aliyense amene akuona zoti akhoza kumuthandiza pa nkhani imeneja. Mchitidwe umenewo tiona zoti wakwera mdziko muno anthu akutha kukanena milandu ngati imeneyi chifukwa yetu umatha kukhalanso ndi chiwerengero chodziwika bwino kuti mchakachi anthu achonchoncho anakumana ndi nkhanza zotere. Komano mwachidule titha kunena zoti kampeni iyi yabweresa ndithu kusintha zinthu yabweresa kusintha mdziko muno zinthu zambiri zikuyenda bwino makamaka nkhani ya kuneneza anthu amene akuwachitira nkhanza anzawo. Nde mwina mukuganiza kwako kuganiza kuti ngati dziko tikuchita bwino tikukamba kuti anthu akukwanisa mwina kupita kukanena kaya ni ku polisi kumene kukayama victim support unit kapena kuwapeza amene achitetezwa mmudzi kaya kwa mfumu kumene. Komano tikamaona mwina tsiku ndi tsiku kumapezeka kuti chiwerengero cha anthu amene mwina akuchitidwa nkhanza chikumakhala chikukwera. Ngati dziko mauthenga anthu akumawapeza kapena anthu akuphunzira kuti mwina nkhanza nzosayenera. Ngati amene po dziko tikukwanirisa makamaka mbali imene chabwino kuona kuti mbali yokuti anthu akukwanisa kukanena komano kumapezeka be kuti mwina anthu akuchita nabe nkhanza sitikuphonya pamene ngati dziko mmene waneneramo zoti ngakhale anthu akumatha kukanena kuti achitidwa nkhanza komabe chiwerengero chikuonetsa kuti nkhanza zikukwerabe chifukwa tikati tisiyanitse chaka cha 2021 kuyambira mwezi wa January mpaka September chinali kudusa 13,000 and mwinaso chaka chino nthawi yomweyo yambira January mpaka September chikudusa 15,000 zomwe zikuonetsa kuti chiwerengerochi chikukwera chifukwa cha mmene aliyense amene angayembekezere ndi zoti mmene ntchito ilili ndi mmene kampeni ilili chiwerengerochi chizitsika ndithu komano zodabwisabe kuti zikukwerabe nkhani ngati zimenezozo. Izi zikuchitika kamba konena kuti anthu mwina ngakhale tikufalitsa uthengawo kuti anthu ngati mwachitidwa nkhanza motere inde tikuwafikira komano mwina sitikuwapasa upangiri weniweniwo zoti angapewe bwanji nkhanzazo nanga kwa iwo amene akuchitira nkhanza anzawo amapasidwa upangiri wotani. Nde dziko tingathe kunena zoti tikutsalira pamene popo kutsekatseka ndithu timaboti natili tonse lomwe tikupangisa zoti anthu azipezerapo mpata pomapanga ochitira nkhanza anzawo. Mwinaso chiwerengero chichi titha kunena zoti chabwera chifukwa mwina chazovuta zina ndi zina zomwe zimakhala zochitika mdziko muno tinene nkhani za matenda a COVID-19 anthu ambiri amangokhala ndengati anthu ambiri akungokhala zimapasanso mwayi wochitira nkhanza kwa winawo chifukwa amadziwa kuti isachokapo akanena kuti ndi zinthu ngati zimene zijazi zomwenso zakhala ngati kuti zakolezera chiwerengero chathu kuti chichoke pa 13,000 paja chikafike pa 15,000. Ndi ngakhale dziko tikuyesetsa kuti anthu akhale ndi upangiri kuti athu omakanena izi ndi izi komano ndiona kuti upangiri wina wake ophunzisanso amene amachitira nkhanza zawo aja upangiri umene uja sukumakhala olondola bwinobwino simwina sakumafikira moyenerera. Mwina kamene tikukamba kuti ngati dziko mawali tikhale mwina tikuyamba ku kampeni imeneyi
kutsegulira ndi kuti mboma ladetsa limenelo mwina ngati dziko mwina tikumakwanisa adi kuti anthu akumudzi kuwafikira kapena zimangokhala kuti mwina papepala chabe kuti ngati mawa tisankha mwina kudetsa kumeneku kumudzi basi tikakakhazikisa zathera pompo mwina masiku 16 tukwakamba ajaso koma masiku ndi masiku ena onse mwina kaya amabungu amene kaya boma amene kupezeka kuti mwina mudzi sakupezeka mwina kuwaphunzitsa anthu kuwauza kuti tikamati nkhazi ndi chani kapena mwina mukapangiridwa nkhazi mukuyenera mutani ngati dziko tikukwanirisa mwina mbali imeneyo kuti anthu akumudzidi uthenga kumawafika mwina osamangopanga target anthu antawuni amene akupezeka mtown limakhala li vuto lalikulu mdziko lathu lino kuti tikakhaza kuti takhazikitsa ndondomeko ina yake kuti iyenda yonchi anthu awu mmidzi aja zimakhala povuta adi kuti tidziwafikira mwaka nthawi ndi nthawi komano tikuona zoti mmamidzimu anthu ndithu akhazikitsa timabungwe losiyanasiyana titakuona zoti pamudzi pamatha kukhala kabungwe kaya amayika ndithu ndondomeko yoti ngati munthu wachidwa nkhanza uthokafikira mfumu ngati wachidwa nkhanza uthokakumana ndi amati mother groups uthopita kwa awakaya magulu achinyamata aja chifukwa ena amakhala ndi mantha kuti akauze makolo awo akauze munthu wankulu amamasuka kwambiri akaona wa saizi yawo wa msinkhu wawo ndi anakhazikitsa ndithu timagulu ngati timene tija zomwe tikuona zoti ndizothandiza ndipo ndizoyenera komanso kuliso tima police unit muzigawo zosiyanasiyana komabe ngakhale tili ndi zimenezozo ndikuona zoti mwina sizikufikira madera onse mu mulingo wake woyenerera chifukwa choti mwina police unit tokhala kuno komano mwina munthu ali kutali ndi I think titati mwina tawunikiranso pamene popo zoti kodi anthu zathandizoli kuti malo pezeko zoti athu okapezera kuthandizo tiafupikitse motani I think zikhoza kuthandiza komano ngati dziko ndizoona zoti timatha kungoyika ndondomeko titsegulira udera la umudzi wina wake basi ife tibwereranso mtawuni muno komano ndiona zoti titateta kukonza mwina ngati mbali zimenezozo komanso kayaboma mabungwe asamangozungulira mtawuni mukhamuno azithaso kupita mmamidzi muja kukafotokozerano bwinobwino komanso kuchita kalondolondo kuti ntchito ija ikuyenda motani mwina pamene tikupita kumaliyerezo kwa programu yathu mwina kungowakumbutsa amene akutionera kuti munthu mwina wachaka chino tikutcha kuti chani ngati dziko la Malawi okay ngati mdziko muno munthu wachaka chino tikuti pamodzi tithetse nkhanza kwa onse m'Malawi munthu umenewu ukunikira kufunika kwa anthu onse kugwirana manja tisangoti inu panokha ine pandekha kabungwe inu palokha komano tibwere pamodzi tisonkhanise zipangizo zija tigawane danga ndithu zoti izi tiziyendese motere kubwera pamodzi ndicho linga choti tithetse nkhanza mdziko muno nthawi zambiri foti timakamba kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana koma chaka chino tikulunjikanso pa azibambo foti tuzindikira zoti azibambonso nawo amakumana ndi nkhanza m'makomo si amayi okha si atsikana okha azibambo anyamata nawonso amakumana nazo nkhanza ndiye munthu umene wambiri ukuwunikira ndithu zakufunika kwa umodzi pothetsa ndithu mkhalidwe umenewu wochitirana nkhanza mwina kukhala ndi mawu omaliza kwa anthu akudedza komanso amalawi onse pamene tikukamba kuti mawa mawali ngati dziko tonse tukasonkhana mboma limene ladedza mawu omaliza sangakhale omaliza komano mwina mkungu wawunikiranso omaliza pa program inoyi kungu wawunikiranso zoti masiku 16 amene wawa atatawaonesese suti anangosankhidwa kuti basi tiyamba pa 25 November mpaka nauzamaliza pa 10 December ndi mkatikatisomo muli masiku ena ofunikira kwambiri monga tikakamba za pa 25 komawali timakhala tikukumbukira ntchito zolimbanano ndi kuthetsa nkhani za nkhanzazi mwina tidzabweranso pa 1 December timakumbukira tsiku la matenda a AIDS pali tsiku lina lokumbukira ndithu kuthana ndi ziphuphu zomwe timaona zoti amayiso amakhala akukhuzidwa kwambiri mudziko mukamayitika ziphuphu katangale amakhala akuzunzika kwambiri ndi amalawi tiye tizindikire zoti masiku amene wawa
chisangolunjika kapena kungoyang'ana pongothetsa nkhanza pokha komanso tikhale tikuwakumbukira masiku ena ali mkati mwakemo kuti akuti chani and mwina aphindu lake ndilotani. kumbukira noni lathu kuti iyi inali programu yapaderadera imene timayitcha kuti masiku 16 ndithu olimbana kuthana ndi nkhanza. Chizungu chake namakamba kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mawa lino ngati dziko la Malawi tikhale tili mboma limeneli la dadesa kumeneku wakhala anduna ndithu kumeneku ona zakusasiyana pakati pa mayi ndi abambo chituko cha mmodzi komanso chisamaliro cha anthu aonapo Patricia Kaliati. Pempho langa nali kuti tiyeni tonse tikakumane kumeneku kukakhale zochitika zambirimbiri zimene ngati dziko munthu ukakapezeka kumeneku ndithu ukapindule ukatole ziwiri zitatu. Program imene munali ndine Andrew Pound komanso mzanga Alinafe Perry. Pitirizani kuonera ma program athu osiyanasiyana pano pakanema wa Luntha. Ndikanda esesa kuma mphamvu zanga zikuberewera